Well, looks like the red flag was brandished basically because of maybe some start line infractions or something, but the drivers have had a bit of a talking to by our race director. So we're going to run through the grid very, very quickly. It's Pantoli versus Al-Houthi on the front row. Engen Assen and Boss on the front on row 2. Pearsons and Sazlik, Poissonnier and Paternot, Harney and Sambour on row rounding out the top 10. Terhar, Bohemar, Falconi, Massard, Schurman, Van Crane, Laurent, Fernandez, Buckley, Grandjean, Leenders, Conignon, Burmers, Clay, Feldman and De Decker. Well, the tension hits another level here, Guillaume. Of course, these drivers, we know they can be impatient. The majority of the full starts, if not all the full starts, has happened in this class. But of course, yes, they're young, they're impatient, they want to go racing, but they still have to respect the rule of law from the race director. Et voilà, donc certains se posaient la question d'ailleurs en direct sur notre live stream de la raison du drapeau rouge. Eh bien, certains y ont répondu. Rappel des consignes effectivement à nos jeunes protagonistes, à même de respecter donc, la procédure de départ. On rappelle que c'est Amine Pantoli, le pilote français là-bas, qui mène la danse et c'est lui qui a la responsabilité au passage de la ligne rouge de réduire suffisamment l'allure pour permettre eh bien, à tous les concurrents de se ranger juste derrière lui dans l'ordre de départ. Interdiction évidemment de doubler juste avant l'extinction des feux et le franchissement de la ligne jaune au milieu de la grille de départ. Ça s'est déjà vu plusieurs fois que certains pilotes eh bien, ont mis 2, voire davantage de roues en dehors du corridor, ce qui est synonyme de pénalité. C'est pas ce qu'on leur souhaite évidemment, mais après plusieurs eh bien, faux départs, un petit rappel des consignes s'imposait de la part de la direction de course. On prend les mêmes et on recommence, cette fois-ci je l'espère, du premier coup. Le départ lancé, Amine Pantoli et Isaac El Houthi, une première ligne 100% française devant leur public évidemment sur leur sol. Voyons voir ce que Amine Pantoli, Isaac El Houthi, mais surtout eh bien, la concurrence derrière Marcus Anganansen, Devon Boss et le reste vont pouvoir faire 11 minutes plus un tour d'ici quelques instants. Good control by the all-French front row on home soil. Let's see what happens over the next 11 minutes plus an additional lap as the mini-rookie competitors head into the tram lines. Revs rise. Here we go. Lights are out and we are off and racing. Pantoli leads the way. Engen Assen gets through on Al-Houthi through turn number 1 to take second place. Now it's the run down to turn 3 on the opening lap of this mini rookie final. Pantoli defends into turn number 1. Turn number 3, El-Houthi back up the inside of the Norwegian in the 9.05 to retake second place. So Pantoli has got to lead from the front and has got to try and do his best to pull away. But El-Houthi up the inside at turn 6 and goes deep. There might have been a little bit of contact. And Engen Assen now takes the race lead. Further overtakes happening a little further back. There's a check. Oh, more drama. That was Sem Sazlik and Denver Boz going through turn 8. The pair make contact. Oh, that's not a great start to the race for the drivers. It's 3 wide coming out of the chicane. And, well, it all started with El-Houthi diving up the inside of Pantoli, running deep through turn 6, and then everything else was a direct consequence as, it created the domino effect. Et en effet, un domino effect là-bas avec certains des pilotes qui vont jouer un petit peu au jeu de qui. Et Denver Boss, malheureusement, qui en a fait les frais en étant légèrement tassé sur l'extérieur de la trajectoire. Amine Pantoli qui mène. Marcus Anganansen, son plus proche rival avec le châssis Falcon et le casque noir. Ces deux-là sont roue dans roue et sur leur propre planète pour l'instant, avec un écart conséquent d'une seconde 2 qui va se créer. Et Marcus Angan qui tente déjà d'aller frapper à la porte, mais le leader ne s'en laisse pas compter. L'un des jeunes régionaux de l'étape là-bas, bien décidé à aller chercher la victoire dans cette catégorie mini-rookie. On se souvient évidemment que la première étape du championnat a déjà souri à Amine Pantoli. Peut-il faire la passe de 2, cette fois-ci devant son public? Il va falloir en tout cas serrer les dents puisque la concurrence est en train de fourbir ses armes petit à petit. Temzelik qui mène le deuxième train au franchissement de la chicane devant Mathis Pinsens 4e, Devon Boss qui est quand même parvenu à se maintenir en 5e position, suivi de Jack Harney et Louis Paternot. Nous avons ensuite Toby Terrar, Isaac El Houthi, Norris Falconi en 10e position. Et donc un début de course vraiment précipité malheureusement dans les tréfonds du top 10 pour Isaac El Houthi, lui qui s'est lancé depuis la première ligne, 9e à la conclusion du premier tour. Il va devoir bien serrer les coudes pour tenter de gravir les échelons du peloton. Un nouveau tour de bouclé, on fait le top sur les écarts, 1 seconde 3 désormais entre les deux leaders et Mathis Pinsens, puisque nous avons Amine Pantoli et Marcus Angan roue dans roue. On est encore au début des hostilités évidemment, il reste encore de nombreux tours pour que les pilotes poursuivants puissent cravacher et rétablir le contact avec les deux leaders. Et vous voyez ici que Marcus Angan n'attend certainement pas la deuxième partie de course pour tenter de faire la différence et de doubler
Amine Pantoli, au niveau des chronos respectifs, légèrement plus rapide dans le chef du leader, mais regardez la pression. Et voilà ce qui se passe, c'est ce qu'on redoutait évidemment dans le chef des leaders. Mathis Pinsons qui revient très très fort avec son châssis du team Fusion Motorsport au franchissement de la chicane. Et à force évidemment en quelque sorte louvoyer les uns contre les autres, et bien, les deux leaders ont laissé revenir le peloton sur eux. Alors que derrière, eh bien, Devon Boss prend la 4e place sur Tjensalik. So, really firing up at the front end of the field. Mattis Pearsons is now closing in to Marcus Engen Assen, the young Norwegian. As they come across the line, complete lap number 3. And Pearsons has just put in the fastest lap of the race and is right on the coattails as Marcus Engen Assen was trying to look possibly for a move through a turn 2. He's going to look and get on the brakes nice and easy through turn 3. Puntely drifts wide. Pearsons looking towards the outside in the Fusion Motorsport car, but has to dive behind the French driver, who is running on home soil as well. If there is a win here, let's just say that YouTube will explode, social media might have a fit, and then whoever's here supporting Amine Pantoli, including his family, there will be absolute jubilation. But we are not out of the woods yet. 6 minutes and 50 seconds to go. Change for third. Mattis Pearsons now has been overtaken by Denver Boss in the number 987 from the Netherlands. So it is a case of how hard do you push? Do you hold back a little bit, save a little, like 5–10%? You know, go at 90%. Don't go at full pelt. Of course, yes, if you're being attacked, then you've got to start upping your A game. And look at what's happening to Amine Pantoli, because Denver Boss is trying to look for a move. Oh, Pantoli nearly, I thought, might have gone a bit deep on the brakes there, going through into turn 3, as we've had a little bit of a coming together. One of it, it's the 937 of Louis Paternotte and the 942 of Jack Harney, who was squabbling over 6th place. Et on ne s'est pas compris là-bas entre Paternotte et Jack Harney dans la bagarre pour la 6e place. Ils vont perdre quelques plumes de l'aventure. Amine Pantoli qui pour l'instant qui la joue défensive. On pensait qu'il aurait perdu du terrain, mais le temps d'attaquer, mais il ouvre la porte à Denver Boss. Ça passe pour le pilote néerlandais, victorieux de sa 2e manche qualificative de la classe. Amine Pantoli qui est toujours en mode contrôle en quelque sorte. La porte était entrouverte au niveau de la chicane. Il n'y avait pas grand-chose qui puisse faire, sans quoi ça aurait pu se terminer en eau de boudin. Le voilà 3e derrière Devon Boss qui donne la chasse à Marcus Engen Assen. 5 minutes 30 et encore un tour avant la conclusion de cette finale. Rien n'est encore joué avec l'aspiration. Et regardez justement Marcus Engen Assen qui prend l'avantage de belle manière. Et attention au croisement de trajectoire. Amine Pantoli qui pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Et il le fait juste avant le freinage de l'épingle. Waouh, quelle passe d'armes du jeune pilote français, profitant de la tentative de dépassement qui avait réussi dans un premier temps de Marcus Engen sur Devon Boss. C'était risqué dans le virage numéro 1 à fond, évidemment qu'on passe sur le premier secteur. Et bien en prenant l'extérieur, en les surprenant tous les deux, et bien Amine Pantoli se retrouve de la 3e à la 1re place. Le plus dur est-il fait? J'en ai bien peur, j'ai bien peur que non, puisqu'il a encore non pas 4 voire mais 5 voire 6 rivaux jusque dans ses rétros. Et bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au drapeau à damier. Shades of Julian Cumming and X30 Senior earlier on this weekend. The bravery that Amine Pantoli had carried the speed so well through turn number 1, and then by turn 2, that was all she wrote, and Pantoli's back in the race lead. So we still have 4 minutes and 20 to go. It is starting to heat up. The top 4, covered by 7.5 tenths of a second. I think a little bit of hay fever starting to set in on my side of the commentary box, but defensive measures by Amine Pantoli has drifted a little bit deep into turn 3. Engen Assen was nearly able to get through. Mattis Pearsons ahead of Denver Boss, so top 4 have broken away. Sem Sazlik was the driver leading in 5th. I might think that Eloin Poissonnier might be doing that now, but Pantoli has... Oh, Denver Boss up the inside of Mattis Pearsons through turn 8. That was way too late by the 987 on the 979. I think Denver Boss just outbraked himself, and Mattis Pearsons using cat-like reflexes to just get out of harm's way. And that's not what you want to see. Of course, yes, there wasn't... The good thing was there wasn't any contact. That's the big thing. So both of them are still
in third and fourth, with Boz in third and Piessens in fourth place. But that is probably going to allow, Elouin Poissonnet now is only 0.8 of a second behind, but look at the battle for the race lead. Engenassen battling away with Pantoli, who's sternly defending, and you don't need that with 3 minutes plus a lap to go. You don't. 3 minutes et un tour, et Amine Pantoli qui la joue défensive. Il n'est, semble-t-il, pas en position de pouvoir vraiment creuser l'écart. Marcus Engenassen très très rapide également, avec un avantage mais assez infime au niveau des temps autour dans le chef du pilote norvégien. Donc ça va être très très compliqué de pouvoir faire la différence entre ces deux-là. Amine Pantoli, vous l'avez vu un petit peu tenter de fermer la porte à l'approche du point de freinage, qu'il fasse gaffe toutefois à ne pas trop changer de trajectoire à l'approche de certains virages à freinage plus appuyé, parce que ça pourrait lui valoir une éventuelle remontrance de la part des officiels. On n'en est pas encore là pour l'instant, c'est du pilotage et un affrontement on ne peut plus dans les règles de la sportivité. Et en parlant de sportivité, eh bien, sans doute une situation où certains trouveront à redire avec le dépassement d'Denver Boss précédemment sur Mathis Pinsens, puisque Denver est allé à l'abordage, évidemment. Il n'y a pas eu de contact en voyant son rival légèrement large sur le Vapor. Ça fait partie du jeu, évidemment. Certains dépassements sont parfois plus musclés. Et il tente, évidemment, Marcus Engenassen. Il a l'aspiration avec lui. La porte est fermée avec louvoiement de droite à gauche pour Amine Pantoli. Oh, who went straight on at turn 3? Was that Mathis Piessens? Yes, it was. Mathis Piessens, I think, went straight on at turn number 3. I saw a cart go into shot and went straight out of it. I'll have a look back on the YouTube stream to see what happened there, Guillaume, but that was scary. Et en effet, mais le jeune pilote est maintenant sur ses deux jambes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus de peur que de mal, en tout cas pour cette sortie de piste. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais Amine Pantoli qui la joue défensive, évidemment, pour tenter de se protéger du retour. Attention, changement pour la deuxième place. Denver Boss au freinage de l'épingle du virage numéro 11. Et voilà un nouveau poursuivant. Le pilote du team WGS Racing qui porte son châssis Esprit en deuxième position à la poursuite du Paroline de Amine Pantoli. Rien n'est encore joué. 1 minute et un tour. On se rapproche évidemment du drapeau à damier. Oh. Vous êtes parvenu, mon cher Alex, à identifier le pilote. It is Mathis Piessens. I saw what happened. I thought, right, I'm going to play this back at half speed for Guillaume's benefit. We're watching back on the YouTube stream that you guys are watching at the moment. So Piessens goes straight on as second, is now still being defended by Denver Boss. But you see that the top three went through, and then Piessens straight on. I think he's had a possible brake issue coming through straight away. That's what it looks like to me, because he was at top velocity trying to slow the kart down. That's a real shame. For Mathis Piessens, for the Fusion Motorsport driver. Real oui, shame. En effet, un incident un peu inhabituel dans le chef du pilote Fusion Motorsport. Donc, il a dû mettre pied à terre, malheureusement. Mathis Pinsens qui revenait très très fort depuis la 4e position. Il aurait pu se mêler à la lutte pour la victoire potentiellement avec certains de ses rivaux que nous avons à l'écran. Amine Pantoli, Denver Boss, Marcus Engenassen, Elouin Poissonnet et Isaac Alouati. Un nouveau retournement de situation avec le jeune pilote français en 5e place, qui avait perdu gros dans la bagarre du premier tour, 7 positions, alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne de la grille. Eh bien, voilà ces affaires qui commencent à s'améliorer en cette fin de finale. Dernier tour, final laps, ladies and gentlemen. Amine Pantoli qui la joue défensive, il ferme toutes les portes à gauche comme à droite sur Denver Boss. Marcus Engen qui pourrait en profiter pour les surprendre tous les deux. Gare au tour de Poissonnet. Est-ce que Isaac Alouati va mettre tout le monde d'accord? Ils sont 5 dans la même image en ce dernier tour. And Pantoli going defensive into turn number 6. That's opened the door, and it's nearly 3 wide coming out of turn 7. Engenassen has a little bit of contact, possibly with Denver Boss, and that has now released Amine Pantoli from France in the 9:45 as he exits out of the chicane for the final time. It's the run down to turn number 11. Pantoli takes a look over the right-hand shoulder and now has a little bit of light at the end of the tunnel. But what a way for this final to end in Mini Rookie, because it's going to be a victory for one of France's very own. Félicitations, Amine Pantoli qui gagne ici en Ostricourt en France by just over 4/10 of a second. Pantoli does the double, winner of the final at Marienburg, and now he can claim a victory on home soil. What a race. Pantoli already celebrating coming out of turn number 3. That was close quarter racing. And what's more, folks, you need to give your appreciation to our youngest drivers
in this championship, aged 7 to 10. Well, Pontelli has set a standard, and everyone knows that they've got to bring their A game to round 3 at Karting Genk in about 9 weeks' time. Pontelli wins on home soil by 0.447 of a second, ahead of Denver Boss. Elouan Poissonnet rounds out the top 3. Marcus Engen Assen, Isaac El Houti in 5th. Jack Harney, Sem Sazlik, Memphis Schurman, Lorenzo Sambora, Louis Peternot rounding out the top 10. Nori Falconi, Toby Terhar, Ron Boerma, Axel Linders making up 7 places from 21st to finish 14th ahead of Dorian Grandjean, who rounds out the top 15. Liam Buckley, Luc Clé, Philippe Massard, Maxime Van Crème, Oscar Bermers, François Collignon, Tim Feldman, Telio Fernandez and Basile De Decker rounding out the 24 that finished. Matthias Piesens, unfortunately, straight on at turn 3 on lap 8, meant the 979 from Fusion Motorsport retired on the spot, with Manuel Laurent out on lap 1. But Pontelli does the double, and what's more, it's a home win on home soil.